Easter. At Easter. У словосполученні «на Великдень» ми вживаємо прийменник at. At стосується усіх свят, подій або заходів, які тривають більше, ніж один день. Наприклад, на Різдво також at Christmas. В даному випадку ми говоримо про Великдень як про святковий період, вихідні, канікули, кілька днів навколо свята. Якщо ж мова йдеться про конкретний день події, тоді використовуємо on. On Easter Sunday. At – подія, період. On – конкретний день або дата. Вітають з цим святом дуже просто. Happy Easter! Catholic Easter. Orthodox Easter. Good Friday. За найпоширенішою версією, у староанглійській мові слово good могло означати святий, і це значення збереглося донині, тому назву можна розуміти як Святу П'ятницю. Church. Priest. Easter Bunny. Bunny – це зменшувально-пислива форма слова rabbit, яка має дитяче, казкове забарвлення. В англійській мові для позначення тварин у милому або дитячому контексті часто використовуються спеціальні слова, наприклад, puppy – щеня, pony – маленький кінь. Саме тому в контексті Easter закріпилася назва Easter Bunny, а не Easter Rabbit. Easter Egg. Egg decoration. Basket. Easter bread. To dye eggs. We dye eggs red. To paint eggs. She paints flowers on eggs. To decorate eggs. They decorate eggs with wax. To attend church. We attend church at night. To bless food. The priest blesses our food. Good Friday.
Easter Sunday. Catholic Easter. Orthodox Easter. Easter Bunny. Easter Egg. Basket. Easter bread. Church. Priest. To dye eggs. To paint eggs. To decorate eggs. To attend church. To bless food.